Welcome and good evening. At the screen of Minalini Yan and I am Tanya. Follow me for the news update. DGM of Vishalgarh Power Corporation Rajiv Kumar rushed to the Nehal Chandra area of Vishalgarh subdivision within 24 hours and a delegation of them met with them and assured them that their demands will be fulfilled. Due to the news, DGM of Vishalgarh Power Corporation Rajiv Kumar rushed to the Nehal Chandra area of Vishalgarh subdivision within 24 hours. The people of Nehal Chandranagar area of Vishalgarh subdivision have not been getting proper electricity service for a long time, and a delegation of them met with the DGMS and the DGM assured them that their demands would be met. On Tuesday, Rajiv Kumar, DGM Gokulnagar Power Corporation, visited the area on his own initiative and took the power workers to clean all the plants in the Nehal Chandra area. The DGM of the Power Corporation told the media that the power service in the Nehal Chandra Nagar area will be normal within the next 1 week. Visit? নেহাল চন্দ্রনগরের অনেক দিন যাবতই বিদ্যুতের কিছু সমস্যা চলছিল। সেই বিষয়ে ওনারা গতকালকে কিছু সংখ্যক লোক আমাদের অফিসে গিয়েছিল, বিশালগড় ডিভিশন অফিসে। তো তাদের কিছু অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে গাছপালা কেটে বিদ্যুৎ লাইন সারাইয়ের কাজে আমরা লোক লাগিয়েছি। আজ থেকে আগামী 4-5 দিন এখানে কাজ চলবে। তো সেটাই আমরা ভিজিট করতে সরজমিনে দেখতে এসেছি যে ঠিকঠাকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা বা আরও কীভাবে করা যায়। পাশাপাশি পাবলিকের যদি এই ব্যাপারে কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে আমরা এটা শোনার জন্য এসেছি, ওনাদের সুবিধা অসুবিধা। স্যার, আরেকটা বিষয় যে এখানে যে আজকে যে গাছপালা কাটতে এসেছেন, পাবলিকের থেকে কোনো বাধাবিঘ্ন পাওয়া গেছে কি? না, এখন পর্যন্ত আমরা পাবলিকের থেকে কোনো বাধা বিপত্তি আসেনি, ওনারা সহযোগিতাই করেছেন আমাদেরকে। তাহলে কি স্যার আগামী দিনে কি মানে এনসিনগর এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে পাওয়া যাবে? না, হ্যাঁ, এটার জন্য আমরা সদা সচেষ্ট এবং এই কাজগুলো করার পরে আশা করি বিদ্যুতের যে বর্তমান যে অবস্থাটা রয়েছে তার থেকে অনেকটাই উন্নতি হবে। Duty. New vaccine is coming whose trial run is over and the health community is happy with the result. The company claims that the Nova vaccine is effective enough to control corona. New vaccine is coming in the market whose trial run is over and the health community is happy with the result. The name Novavax vaccine, the effectiveness of which has been made public by the company. The 90% is perfect. The company claims that the Novavax vaccine is effective enough to control corona. Yesterday, the report of the trial run was brought to the fore. A total of 29,960 people participated in the trial. In other words, the vaccine is applied to the number of people, where it has been seen that the vaccine is 100% effective in the body of those who did not show too much force in the body. But on average, the effectiveness of this vaccine is a little over 90%. The vaccine was developed by a Maryland company. It is learned that an application for approval for emergency use will be made in earlier July. The company is ready to make 1 crore vaccines every month. They have also promised to make 1.5 crore vaccines every month by the end of the year. The best institute in India, Novavax, will be responsible for the development of vaccine. Covishield, Sputnik V, as well as Novavax vaccine and VXCoV2373 will make other serum, now just waiting for the green signal. A bloody fight over the issue of bike and auto car. The incident took place near Kamalashagar Assembly, Madhupur Gramin Bank under Madhupur Police Station. The name of the seriously injured youth is Rimal Badshah. A young man with a bloody fight over the bike and auto. The incident took place near Kamalashagar Assembly, Madhupur Gramin Bank under Madhupur Police Station. The name of the seriously injured youth is Rimal Badshah. According to the details of the incident, Madhupur market was on Tuesday. Suddenly, 2 large vehicles of BSF came and caused traffic jam in Madhupur market. At
that time, Mr. Bacha of Miapara area was in the middle of a traffic jam with a scooter. At that moment, scooty driver Bacha became furious to ask. He started punching in the head, and at the one time of the helmet fell on the ground and he hit Mihit Dash on the head with the helmet. Within moments, the head was cut off and turned bloody. Witness took him to the Madhupur Primary Health Center and filed a case against Mihit Dash, the accused auto driver, on behalf of the Bacha at Madhupur police station. It is known that the complete fault was, according to the eyewitness, is of the driver. Panic spreaded in Madhupur area. The biggest thing is that even though there are hundreds of vehicles in the middle of the Madhupur market for more than an hour, Madhupur police are sleeping. If there were police at that moment today, there would not be a chance that an accident could have happened. Many are blaming the Madhupur police for their জাম আসলো তা আমি হালকা দেখতেছি রাস্তাটা পরিষ্কার নেই, তো অটো ড্রাইভার আইসি লাগাই দিই তারপরে দিয়ে আমি কি লাগাইবা কিরা, তারপরে দেখা লাগাই দিচ্ছে সামনে দিয়া, তারপরে দিয়া নাইমাসির আমার আমি বহা দিছিলাম এটা, হ্যাঁ নাইমাসির আমার ঘুষি মারছে, তা আমি আরে ধরছি, হ্যাঁ আমার হেলমেট লয়ে আমার মাথার ভিতরে বাইরানো শুরু করছে। তারপর কি হইছে? মাথা ফাইটে গেছে, সাইডটা সিলি লাগছে। তোর নাম বলতে পারবে? তার নাম নিখিল দাস। বাড়ি কোন জায়গায় বলতে পারবে না? বাড়ি রাস্তা মতো মনে হয়। ওর উঠবেন নাকি? হ্যাঁ। ঘটনা কোন জায়গায় হয়েছে? মধুপুর বাজার স্টেট ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংকের নাই। তোমার নাম কি? আমার নাম রিমল বাদশাহ। বাড়ি কোন জায়গা? মিয়াপাড়া। তুমি কোথায় চলে এলে? আমি বাবুরে ইয়েতে দিয়া বাড়িতে যেতেছিলাম। তুমি বাইকে ছিলে নাকি? আমি স্কুটিতে আসলাম। এখন তার বিরুদ্ধে মামলা করবে? হ্যাঁ করাম। কোন তো নাই? ওরা উঠো এবার তার লেগে কি এরকম করবো নাকি? যা কোন তো মামলা করবে? জানাই করাম। Bureau Report, Minalini ENN. To vanish the crisis of blood, BJP OVC Morcha came front today. Today, blood donation camp was organized by OVC Morcha 6 Agartala Mandal Committee. Was eye-catching. Tripura GBP Patient Welfare Association MLA Pratima Bhomik was present at the program and encouraged the donors. Talking to the media, MLA Mrs. Bhomik said that during this pandemic situation, the initiative by OBC Morcha is commendable. She also urged to continue this type of work in the coming days also. আগরতলা ওবিসি মোর্চা আজকে আমরা একটা আগেও আপনারা দেখেছেন প্রত্যেক রবিবারে করে আমরা ব্লাড ডোনেশন করেছি 4টা হসপিটালে, আইজিএম হসপিটাল, জিবি হসপিটাল, টিএমসি এবং উদয়পুরের জেলা হসপিটালে। তো মাঝে আমরা বন্ধ রেখেছি এবং আমাদের সরকারের মোদি সরকারের মোদি 2 গভর্নমেন্টের 7 বছর পূর্তি এবং মোদি 2 গভর্নমেন্টের 2 বছরের পূর্তি উপলক্ষে আমাদের স্টেটের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মোর্চা শাখা সংগঠনগুলি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছে। তো আজকে থেকে আমরা এই মাস থেকে শুরু করেছি যে প্রতি মঙ্গলবারে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে 10 জন করে মিনিমাম আমরা জিবি হসপিটালে ব্লাড ডোনেশন করব এবং প্রতিটা মণ্ডল থেকে যারা, এবং আমরা ক্লাবের সঙ্গেও কথা বলেছি, আমি ক্লাবের কর্মকর্তারাও সেটাতে খুব সাড়া দিয়েছেন। সেই ব্লাড ডোনেশনটা আমরা করছি জিবি থেকে আজকে থেকে শুরু করেছি এবং এটা কন্টিনিউ, কোনদিন আমরা বন্ধ করার ইচ্ছে নেই, সবসময় সেটাকে আমরা চালিয়ে যাব। এর বাইরে আরেকটা বিষয় রয়েছে, অনেকের একটা ধারণা রয়েছে যে ব্লাড ডোনেশন করতে গেলে যেহেতু কোভিড চলছে, কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে গেলে 3 মাস পর্যন্ত ব্লাড দেওয়া যায় না। আমি ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে এখনও কথা বলেছি, আপনাদের সঙ্গে আপনারা দেখেছেন যে যারা কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন ওনারা 14 দিন 2 উইকস 2 সপ্তাহ পরে ওনারা ব্লাড দিতে পারবেন। On Tuesday, India reported the lowest daily rise in the COVID-19 in the past 75 days. The number of active cases swelled over 37.2 lakh. Continuing the downward trend, India on Tuesday reported the lowest daily rise in COVID-19 cases in the past 75 days. According to the Union Health Ministry data, India reported 60,471 new COVID-19 cases in the past 24 hours, taking the total COVID count to highest. During the past 24 hours, the country also reported 2,726 deaths, taking the death toll to
3,77,031 in the country, according to the Health Ministry data. India reports 60,471 new COVID-19 cases, 1,17,525 discharges and 2,726 deaths in the last 24 hours. Meanwhile, recoveries continue to outnumber the daily new cases for 33 consecutive days, as India witnessed 1,17,525 recoveries in the last 24 hours, the Health Ministry said. The number of active cases of COVID-19 in India, which has swelled to over 37.2 lakh at the height of the second wave, has fallen below 10 lakh after 66 days. The count, a direct indicator of the extent of the spread of infection in the country, dropped below 10 lakh on Sunday and had fallen further to nearly 9.2 lakh by Monday. Meanwhile, the overall global COVID-19 caseload has topped 176 million, while the deaths have surged to more than 3.80 million, according to the Johns Hopkins University. The US continues to be the host hit country with the world's highest number of cases. In terms of death, Brazil comes second. Nation with a death toll of over are India, Italy, Mexico, Russia and France. The paper mill in Assam is closed for a long time. Employees' salaries have been closed for 5 consecutive years. The death toll has risen to 89 with the recent death of a 54-year-old man. The paper mill near Hindustan Paper Mill in Assam has been closed for a long time. Employees' salaries has been closed for 5 consecutive years. One by one, the workers are falling in the lap of death. The death toll has risen to 89 with the recent death of 54-year-old Abdul Hanan. Not all of them are normal deaths. There is no salary, but there is family. There is a stomach. As a result, 4 people have committed suicide to meet that irritation. After Abdul's death, the picture of helplessness has become more and more prominent. Abdul Hanan has been suffering from a diabetes and a high blood pressure for the last few months due to anxiety. He was served by his wife, 2 sons and a daughter. However, Abdul's family believes in the same faith. He used to work in the paper making department. A.R. Majumdar, General Secretary of the Paper Project Workers and the Employees Union, complained that unlike other employees at the mill, he had not been able to cover his medical expenses for the past 5.5 years. So, death came soon. The paper mill near the Panchgram in Halkan district and 2 units and the mills of Hindustan Paper Corporation Limited have been closed for more than 5 years. The total number of employees there was 1,200. All of them have been unpaid for 5 years in a row. The closure of the factory, once known as the largest mill in Asia, has directly and indirectly affected more than 4 lakh people. However, the National Company Law Tribunal met with all the stakeholders of the company and wanted to raise money by selling HPC. Advertisements have also been given for the auction. He has already asked the state opposition parties, Congress, AIUDF, Assam National Assembly, to intervene by urging Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Hemanta Biswa Sharma not to hold the auction. A request has also been made to reopen the factory without selling it and take initiative to review it. The bloody man was recovered at the afternoon in the capital Maharajganj Bazar. The man aged 35 to 38 was recovered from the area adjacent to the busiest market. The dead man was bleeding from his nose, mouth and head. Eyewitnesses believe that someone killed him by punching him in the nose. However, the police could not confirm the matter. Police could not identify the deceased until the news broke. According to the police of the Maharajganj police station, the dead man was working as a garbage picker in the market. Local businessman
and are not telling the police how the man died. After preliminary investigation, the body was recovered and sent to the hospital for an autopsy. Police have launched an investigation into the incident with an unusual death case. আমাদের কাছে কিছুক্ষণ আগে খবর যায় যে এখানে পাটাবাজারের কাছাকাছি একটা জায়গাতে একটা পরিত্যক্ত স্থানে খালি জায়গাতে সেই বডি পড়ে আছে। সেটা নিয়ে রেখেই আমাদের গোলবাজার আউটপোস্টের আমি অন্য স্টাফদের নিয়ে সেখানে আর এসে পৌঁছাই। পৌঁছানোর পরে উপরটিকে দেখতে পাই এবং দেখে তো মনে হচ্ছে যে অন্যান্য লোকজনের জড়ো ছিল, দেখে মনে হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস নেই। এখন ওর বাড়ির আত্মীয় স্বজনকেও আমি খুঁজে পাচ্ছি না, ওর কী নাম সেটাও আইডেন্টিফাইড হয় নাই, সে এখন আন্দোলন অবস্থায় আছে। লোকাল পার্সনদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের ওরা বলছে যে সে বাজারে নাকি কাগজপত্র কুড়িয়ে বেড়াতো। আমার কাছে এইটুকু। শরীরে রক্ত দেখা যাচ্ছে, এটা কি প্রাথমিক তদন্ত আপনাদের কি বেরিয়েছে? কোনো ঝগড়া হয়েছিল কিছু শুনতে পাইছেন? আমি প্রাথমিকভাবে আশেপাশে যে কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, ওরা বলছে যে কিছুক্ষণ আগেও ঘন্টা 2-3 আগেও নাকি দেখতে পাইছে যে কে নাকি জল খেয়ে গিয়েছিল। এর কিছুক্ষণ পরে নাকি ওরা দেখতে পায় যে এখানে পড়ে আছে। আমি এসে দেখতে পেলাম তাই। এখন পোস্টমর্টম করলে পরে বোঝা যাবে ময়নাতদন্তের পর আসল ঘটনা। রক্ত আসেনি শরীরে? রক্ত মুখের সামনে সামান্য রক্ত দেখতে কি আঘাতের চিহ্ন মনে হয়। এখন তো মুখের মতো তো কিছু একটু গ্লাসের মতো দেখতে পাচ্ছি, তবে ঠিক আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে ময়নাতদন্তের পরে বোঝা যাবে যে এটা কি কোনো আঘাতের চিহ্ন না অন্য। পরিচয় পাওয়া গেছে না? এখন আইডেন্টিফাইড হয়নি, অপরিচিতি আছে আমাদের কাছে। আপনার নাম? আমার নাম এস রঞ্জিত দাস। Shobhachaji Club of South Dholeshwar also came forward like other organizations. On this day, they gave relief materials to the people aged over 60 years. They gave milk, biscuit and Horlicks. Near about 200 families they gave the relief materials. The locals of the area were very happy. আজকে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা ক্লাবের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে সব্যসাচী ক্লাবের পক্ষ থেকে এই এলাকার যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন, বয়স্ক নাগরিক, ওনাদের মানে নিউট্রিশনের সাপ্লাইয়ের জন্য অল্প পরিমাণ আমরা বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার একটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজকে তার প্রথম ধাপ। যারা এখানে এসে নিচ্ছেন ওনাদেরকে দিচ্ছি, যারা আসতে পারছেন না অতিরিক্ত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, ওনাদের বাড়িতে ক্লাবের সদস্যরা সেই খাবার পৌঁছে দেবে। আমাদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটা একটা অঙ্গ। আমরা চাইছি যে করোনা পরিস্থিতিতে যাতে আমরা এই বয়স্ক নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে পারি, ওনাদের প্রয়োজনে যাতে আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকের এই আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রাণ সামগ্রী বলতে পারেন সেটা। কতজনকে দেওয়া? হ্যাঁ, কতজনকে দেবো? আমরা 200 লোকের আপাতত 200 জনকে সিনিয়র সিটিজেন যারা এবং 65 ইয়ার্স এবং ইয়ার্স যারা আছেন ওনাদেরকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করে আমরা কিছু দিচ্ছি। Due to the corona situation and the rising prices of petroleum products, the prices of almost all the grains have gone up quite a bit. Wholesalers and the retailers fears that the price will continue to rise in the upcoming months. Vegetables are also getting burnt due to the corona situation and rising prices of petroleum products. The price of onion is skyrocketing. Wholesalers are listening to the story of the rise in prices at the source. This time too, the price is grain partially burning. The prices of almost all grains have gone up quite a bit. Wholesalers and retailers fear that prices will continue to rise in the coming months. On top of that, the petrochemical is growing every week. A liter of petrol has crossed ₹100. The effective of this will be flat in the daily necessities in most of the market. Potato, the pointed ground and the square are being sold at 60 to 65 rupees per kg.
Somewhere it is 80. The price of vegetable has gone up along with the same price of vegetables. In the Bengali occasion of Jamai Shashti, he said the train is closed. Most of the grain from the district used to come by a train. Now they have to rent a car and bring grain. All in all, they have to pay almost double the car fare. If local trains and cars run properly, the price of food grains will go down again. According to the people, the number of grain trucks arriving every day has decreased due to the government restriction to prevent corona infection. Many farmers do not have the financial capacity to rent a car from a distance and deliver the grain to the market. They have to pay more for not only pots, potatoes and onion. The price has gone up to rupees 80 to 90 per kg. The people of the state have to rely on the Nasik market for onion. And onion sellers said many people do not want to bring onions cut so far, even though there are discounts on food trucks in lockdown. Some are afraid of getting stuck on the road. However, this situation is temporary. It is hoped that the price will come down under control once the traffic returns to normal. ভালোই চলছে, কষ্ট আর কি করোনার লাগি চলতে চলতে কাজ টাজ করতে আমরা গরিবরা তো দিন মজুরি কইরা চলন, আমরা তো আর এই কাজটা কখনো করতারি না, ওই কোনো কাজ কষ্ট হয় আর কি যদি কালকে তো ষষ্ঠী, হ্যাঁ সেটা কি তো আনছি বানাই আনছি, করম আনছি, দুব্বা আনছি, বেলপাতা, বাঁশের ডিক, কুজের ডিক, এই কত টাকা করে বিক্রি করতেছে? বিক্রিটা আজকাল বেশি একটা চলতে আছে না, কমই, কোনো মুড়া 20 টাকা, কোনো মুড়া 10 টাকা ওরতে, আর অন্য দিয়ে 5 টাকা 10 টাকা করে বেচন যা। গত বছর তো ব্যবসা করছো? হ্যাঁ, গত বছর এখানে আইসি গতবার আইসি। কেমন হয়েছে ব্যবসা? গতবার তো ভালোই বেচছি কিছু, আজকে দেওহন তো আমার লোক বেশি আয় না, কমই। কেমন কি প্রত্যাশা কি করতেছে? হ্যাঁ, কি প্রত্যাশা করতেছেন, কেমন বিক্রি হইব? দেখা যাক না, 1000 টাকা নিয়ে আয়ে, আমরা পরিবার যদি 1000 টাকা আয়ে দিত, একদিনে এমন পয়সা আমরা রোজগার করতাম পারিনি। এমন আছে আবার না, আবার পারি এমন আছে ঠিক নাই, লাস্টে কথা। দাম কি বাড়াইছেন কিছু না আগে রেটই আছে? আগে রেটে সব কিছু মাল পাওয়া যায়নি, পর্যাপ্ত পরিমাণে মাল পাওয়া যায়নি, ঠিকঠাক ষষ্ঠীর বাজারে জিনিসপত্র পাওয়া যায়? সব আছে, ষষ্ঠীর জিনিসটা সবটাই আছে, সব পাওয়া যায় তো, সব কিছু পাওয়া যায় তো? সব পাওয়া যাবে। আপনার নাম কি? আমার নাম গুণমতি রায়। Bureau Report, Mrinalini ENN. Today, Bengali Krishak Samaj has staged protest in Agartala in front of their office in Shivnagar in support of farmers' protest, showing solidarity with the farmers' protest at Delhi. Along with the demand of withdrawal of the Farms Bill, immediate repeal of the 3 anti-agricultural laws in the interest of the farmers, and fixing the prices of agricultural product with dignity in the farmers' industry, Bengali Krishak Samaj has raised other demand also. দিল্লিতে আজকে 7 মাস ধরে যে কৃষি বিল বিরোধী নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, সেটাকে সমর্থন করে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ সভা। তো আজকের এই বিক্ষোভে আমাদের দাবিগুলি হচ্ছে, অবিলম্বে কৃষি স্বার্থে যে 3টি বিল পাশ করে সেগুলি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিতে হবে, তারপরে ব্লক লেভেল উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি শিল্প স্থাপন করে 100% বেকারদের কর্মসংস্থান করতে হবে। কোনোভাবে কৃষি ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ চলবে না। অবিলম্বে পেট্রোপণ্যের যে দাম বৃদ্ধি করেছে সেগুলি যেন হ্রাস করা হয়, তার জন্য সরকারের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি। এরপর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যেগুলি আজকে বাজারে মানে এত দাম বেড়েছে যে সাধারণ মানুষ ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, এগুলি যেন অবিলম্বে কমানো হয়, সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি। আমার নাম দুলাল ঘোষ। হ্যাঁ, আমাদের 8 দফা দাবি নিয়ে আজকের এই বিক্ষোভ সভা। আমার নাম দুলাল ঘোষ, আমি বাঙালি শ্রমজীবী কৃষক সমাজের সভাপতি।
Left Student Organization SFI attacked State Secretary Shandip Dev. The agitation continued in the capital Agartala on Tuesday in the protest of the incident. There are 4 student youth organizations in addition to the demonstration at the fair. If the attacks are not arrested, there will be a bigger movement in the upcoming days. Leader, activists and the supporters laid placards in their hands to fight against the terrorism in the state. রাত্র আনুমানিক 10টা নাগাদ এসএফআই এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সন্দীপন দেবের বাড়িতে হামলা সংগঠিত করা হয় এবং তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়। সরকার পরিবর্তনের পর থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থী ছাত্র যুব আন্দোলনের কর্মী সমর্থক নেতৃত্ব, গণ আন্দোলনের কর্মী সমর্থক নেতৃত্বদের উপর মারাত্মক হামলা হুজ্জুতি সংগঠিত করা হচ্ছে। সন্দীপনের বাড়ির উপর এই নিয়ে প্রায় 3-4 বার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে পরিণত করা হয়েছে। On Tuesday, the name of the Bhanavan in the Indranagar area issued the followers relieved the distressed family in the Indranagar area. Social worker Shamal Paul and the others were also present. About 300 to 350 people in the Indranagar area are given the relief materials: potatoes, oil, onions, swabis and other ingredients. Glad there in the staff, everyone present. This kind of them in the upcoming days. Shudi followers said that they will continue this type of work in the upcoming days also. আজকে এই কর্মসূচিটা কি উদ্দেশ্যে? কর্মসূচি আপনার এই করোনার মধ্যে মানুষ কর্মহীন, সব দিকে লকডাউন চলছে, এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসেনি আমাদের এই অর্থনৈতিক অবস্থা। যারা দুর্বল আছে তাদেরকে এই করোনার মধ্যে ত্রাণ দিয়ে সাহায্য করা। তারা অনেকের মধ্যে আছে যারা দুবেলা ঠিকমতো খেতে পারছে না, কারণ কর্মহীনতায় ভুগছে। তো এরই অঙ্গ হিসাবে আমরা আজকে এখানে ত্রাণ বন্টন করতে প্রায় 300-350 গরিব পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বন্টন করতে এখানে এসেছি। Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.